শ্বাসের বাস। যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেপনিল ডিসইনফেক্টেন্ট। লাইভ তো শুরু হয়েছে। পেয়েছিস? ম্যামকে জিজ্ঞেস করবো। কি জিজ্ঞেস করবে? আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম। ক্রিম না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। জ্যাসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। কাউকে বলো না আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। জিপিএইচ কোয়ান্টাম। আপনার চুল কখন সবচেয়ে বেশি ঘন ছিল? যখন চুল পড়া শুরু হয়নি। চুল পড়া চুলের ড্যামেজের লক্ষণ। ট্রাই ডাভ হেয়ার ফল রেস্কিউ। এই নিউট্রিলক্স সিরাম আর 1/4 ময়েশ্চারাইজিং মিল্ক চুলের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, চুল পড়া কমায় 98% পর্যন্ত। আনবিটেবল হেয়ার ফল প্রোটেকশনের জন্য ডাভ হেয়ার ফল রেস্কিউ এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি। মিস্টার নুডলসের কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। প্রতিদিনের জীবনে ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার মানে জীবনকে দেয়া একটু বেশি কিছু। আর এই ভালো অভ্যাসগুলোর একটি হোক প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি। কারণ এই লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টি। The Dettol Germs-free strategic timeout is over. Let's play safe with Dettol. Mominul Haq, left-hander replacing another left-hander. Just about 2,000 runs in his career. A spot of bother, 71 for 3 and 8.4 Kumilla Victorians. DJ Brahma has picked up another wicket. Straight on to him. That's quite an interesting over. He started over the wicket, was hit for a boundary, went for a wide, then went round the wicket and bowled back-to-back wides, and then came back over and bowled a bouncer straight away, gets the glove, gets the wicket. So thinking about the game the whole time is Dwayne Bravo. Such a thinking cricketer, changing angles, changing lines, and he's well rewarded. $72 for 3. ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো, তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলি থেকে। শুধু গ্লো এন্ড লাভলি? এটা কমায় ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। আজকের ইন্টারভিউতে নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পেয়ে গেলে ভালো। পাবে। কাপড় যখন উজ্জ্বল হয়। তুমি এখানে? ইন্টারভিউ শুরু করা যাক। হোম মিনিস্ট্রি চালাই তো ফ্যাক্টরি কেন না? বাহ, ম্যানেজার ম্যাডাম, নতুন ঋণ। আমার উজ্জ্বলতা, আমার পরিচয়। It will hurt them if the spare does not add a good number of runs. Not a lot of batting to come. A lot will depend on Mahmudul Hasan Joy and Mominul Haq. In the last match which Fortune Barishal played, they lost to Minister Dhaka by 4 wickets. In that match, particularly in that match, I thought Shafiqul Islam was brilliant with the ball. Seamer, left arm seamer, 2 for 20 and 3. Straight to the fielder. And not only him, Alzari Joseph may be a touch expensive, but also among the wickets, 2 for 34. And they've decided to drop not one but both of them to bring in spin.
You happy with that, Eddie? Quite interesting you picked that up, and it's an interesting point to discuss. Yeah, because is it a condition assessment? Is it a late call? Is there injuries? Because both did really well. Perhaps, yeah, there's the summary. Perhaps Alzari Joseph, maybe an injury. But the young man, the left arm seamer, I would have played him. But yeah, it's an interesting point that you bring up, but it's more about, I think, how the support staff and the coach and the captain are going with the conditions. Because I think earlier today, Dhaka didn't have enough spinners. It was seam-based. Yeah, I think it's also more of a strategy, planning to what they're more comfortable with. But surely they could have gone on with an extra seamer here. Because I mentioned earlier, prior to this match, 52 wickets by the seamers, and It's coming, boy, it's coming. 42 for spin. I'm just thinking, what was the thinking behind that decision? Well, they have managed to pick up 3 wickets. Have to wait and see whether it will work in favor of them. Short ball, only a single. I think it's a good marriage to have a good balance of spin and seam. Because as you've spoken about, the return on the wickets and spin and seamers. And I think it's at those key moments where they complement each other really well. So it's a fine balance to get your 11 right. Slip in place. It's a good over from Jacob Lintott, just the 4 runs in that over after the end of the 10th over. Kumila Victorians have moved to 76 for 3. রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। অল টাইম ক্রিম রোল, ক্রাঞ্চি রোলের ভিতর চকলেট ক্রিমের ফিল্মে অল টাইম ক্রিম রোল, মুখে দিতেই স্পেশাল ইনসাইড। আইলশা নাকি আরাম প্রিয়, উই ডোন্ট জাজ। এক টাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেপনিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার। কাঁচা আমের স্বাদে গুড মুড গ্যারান্টিড। The batters getting starts, looking threatening, and then just finding ways to get back. And the reasons for getting it back are the fall of wickets, and look at who's heading the pack. Dwayne Bravo 556 now in T20. The highest amount of wickets taken by a bowler 435 Imran Tahir, Sunil Narine 425, Shakib just crossed the 400 mark. Quick run taken. At times you need some quick running between the wickets, put the pressure on the fielders. 13 balls since the last boundary. Mahmood Hassan still there, 29, joined by his test skipper Mominul Haq, as I'm joined by Shoman Ghosh. Very good evening. Yes, it was a good start from Kumila Victorians, looking for 2 runs. Denied, rightly so. But few quick wickets for Fortune Barishal. Abdullah Hassan Joy is still sticking there. Good temperament from him, 29 of 20, has played some good looking shots. Oh, that's beautifully done. It's a hint of risk in the fact that he was just going back and exposing his stumps, but the way he managed to play it back to the point, brilliantly done. He seems to be in such a good touch, doesn't he? Abdullah Hassan Joy. ನೀಡಿಲ್ಲಿಗೆ
By the youngster. Great temperament, clearing the left leg away, the front foot, and then has the confidence. The ball, which is on target on the stumps, and plays it so late, finds the gap as well. Smoothly done. Just have to reach for that. It's a little doubt as to the length of the ball drawn forward. Maybe he would have been more comfortable just standing his ground, but he has been impressive. He's been attacking, he's mixed it up with some good defensive work. And as you see, just managed to caress the balls around the ground and garner those runs. Very, very well played. 11 done, 84 for 3. আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি ইলেকশনে শুধু ছেলেরাই দাঁড়ায়, এটা কে বদলাবে? বাবা, আমি ইলেকশনে দাঁড়াবো। ইলেকশন করা রোদ এত কষ্ট বাদ দে মা। তুমিই তো উঠতে শিখিয়েছো, উঁচুতে উঠতে পারবো না তা তো শেখাওনি। কড়া রোদ এটা সামলাবে, তুই গ্লো কর। ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন গ্লো এন্ড লাভলি, এটি রোদ থেকে বাঁচায় আর এর মাল্টিভিটামিন ডার্ক স্পটস কমায়, দেয় এইচডি গ্লো। আর এরপর দেশকে বদলে দেব। গ্লো করো নিজের পরিচয়, গ্লো এন্ড লাভলি। ফ্রেন্ডরা খের বলে কয়ে আসে। ভাগ্যিস ফ্রিজে মাংস ছিল, আর ছিল রাঁধুনি রেডিমিক্স মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। From Shakib Al Hasan getting that wicket, but look at the economy. Team going at 7.64. His is 5, and so is Lintott's. 2 overs for only 11 runs. Very unorthodox bowler is paid off. Always a surprise. Package him. Slotted away through the covers. A lot of power in that, but there is some protection in the deep. Nicely done. Something he's doing so well is playing according to the merit of the ball. Wickets have collapsed. Seen 3 partners go back to the dugout. But he's rotating the strike, taking the singles. 35 of 24, scored a half century in that test match against New Zealand, which Bangladesh won. Historical win for Bangladesh. He scored 78 for 228 deliveries. Oh, just playing that horizontal bat. Did he get a bit of bat on that one? I think a difficult one. There's an under edge to that one. Very difficult chance. Having trouble finding the middle of the bat. Momin ul Haq. Well, that's a life. Was a thick edge. Missed out opportunity. Momin ul Haq, the skipper of the Test captain, scored 88 in that Test match as well in one of the innings. So these two from that Test match winning team need to step it up. Got to get the partnership going. 15 of 18 at the moment. Sometimes you get a name tag of being the longer version player, but Mahmudul Hasan Joy has proved otherwise with shots like that. He's prepared to take the attack back to the bowlers. He's got an array of shots, and it's been quite a revelation in this format. Mominul finding they're going a little tough at the moment, but once he gets going, he's got some big shots in his armory too. Tosses it up, entices him. He takes the bait, doesn't quite get hold of it, but does manage to go through for a single. Going at 7.44 at this moment are Kumilla Victorians, 7 wickets in hand. This straight, they'll get to 148, but I'm sure if they have more wickets remaining, they can certainly step on the gas and increase the run rate. The dew playing a factor, particularly with the wrist spinner. It's difficult to grip the ball. Good delivery, push and run, and a single to finish that over. 12 completed, 89 for 3. পেয়েছিস? ম্যামকে জিজ্ঞেস করব। কি জিজ্ঞেস করবে? আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম
ক্রিম না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স জেসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। শ্শ্, কাউকে বলো না আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। মিস্টার নুডলস এর কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলস আছে মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি সুপার টেস্টি এই নে টল, ডার্ক আর হ্যান্ডসাম। রিয়েল চকলেটের এক্সট্রা থিক কোটিং এর রোবাস্টো শেষই হতে চায় না। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টিড Imrul Kha's got a life but couldn't take advantage of that. But the man who's been holding it together has been Mahmoud Al Hassan. Tajul Islam, few words from Tawhid Ridoy. We'll look at the wickets to fall so far. Delford dancing down the wicket, getting beaten with an arm ball. And then trying to toss it over the top was Faf. Imrul Kha's got a faint glove from Bravo. It was back in the heart, so he is not too happy with that either, but can only have himself to blame. Momin ul Haq just putting on his gear back on again, maybe. He's taking a little bit of a breather into the 13th over, 7.42 the run rate at the moment. Takes things easy. There's Mominul, doesn't get flustered normally. Tajul Islam, canny bowler, it just will have a little bit of problem in gripping the balls as it goes over the turf. More dew in effect today than we had in the last couple of days. It's been a clearer day. Oops, slid through. Did it? Maybe the toe end of the bat. He's taken it fine to the boundary. Lucky boundary for him. Well, you do need a bit of that going in his favor this time. Pitched it up, Tajul Islam, very well done. But luck not on his side. Inside edge and got a lucky boundary. Mahmoud Hassan Joy followed the batsman, did so well, Tajul Islam. This side has to be very, very careful. I wonder who the aggressor is going to be. Well, that beat the bat. There's drifting down leg. Big. How's that from the keeper? Not too much from the bowler himself. Seeing the trajectory of the ball. Yeah, coming around the wicket, pitching around middle and leg, would have certainly gone on to miss the leg stump. Saved there, Mahmoud Hassan Joy. The runs coming now quite comfortably when they want to. That streaky four, the first part of the over, has upset, well, the tightness, the accuracy, and you can see that Shakib has a few words of advice just how to correct things. They know the mindset of the batters now into the 13th over, 7.60. Maybe it'll be Mahmoud Hassan who's going to take a few chances. Be more circumspection from Momin ul Haq. Enticement may be the order of the day. Yes, indeed. Again, ball holding its line, not really turning. Perhaps that was the advice, some variation, give it some flight, slow it down a bit, make it hard for them. Quick run taken. Well judged, the call was there early and the response was good. But, I just feel that now that Mominul is on strike, maybe they won't go for that. What Shakib might have been saying is give the ball some more here. Get Mahmoud Hassan Joy to go for the big shots. Maybe different with Mominul. Yeah, flatter, but it's the shortness of the length that's allowed him to swivel around. Help himself to a single of the last ball of the 13th over. 97 for 3. অরণি, তুমি নিজের চুল সামলাও।
গরম ঘাম তোমার চুলের শাইন না নষ্ট করে দেয়। চুল সামলাবো, শাইনও করবো। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায়, যা গরম হোক কিংবা ঘাম, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। চুল সামলাবো, শাইনও করবো। চোখ থাকলে কি সবাই দেখতে পায়? ওই এতটুকুর জন্য আর কি, এতটুকুতেই শুরু হয় আর শুরুতেই শেষ করতে হয়। নিন, হাতটা মুছে নিন। বসুন্ধরা টিস্যু, অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দুও ছাড় নয়। স্মার্ট কিছু খাও, লাইক ক্রাঞ্চি নাট বার। সুস্বাদু বাদাম, তিল আর গ্লুকোজের পারফেক্ট কম্বিনেশন আপনাকে দেবে ইনস্ট্যান্ট এনার্জি। ব্রাউন পিনাট বার, হোয়াট এ কম্বিনেশন। যে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যবহার করুন সেটনিল ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। I wonder who the aggressor is going to be. First match, they were up against Sylhet Sunrisers. It wasn't a big total. And they were cramped up. 97-8. They did get the win. Zia Rahman, change in bowling, medium pace, again slowing down the pace. Well, if you compare that match on this, they're already on 97-3, and they've got 7 overs to go. So a lot more runs on the way. Bowling from the Walton end, Zia Rahman, at one time considered T20 specialist. Just that back of length, goes back and tries to find that gap. Well done in the field. Good commitment shown. That's class from Mominul Haq. It was short, played it very late, aware of the fielders. It was one at cover point, very well placed. Shanto was there in the deep. Good work from him. Oh, he's taking a bit of a risk in trying to hoik that. Again, good coverage in the deep. There's been a lot of running around in the outfield, particularly around the boundary area. But what they've done well is ensure that the balls haven't gone over for 4 runs. 100 has come up, 101 for 3. 41 balls for the second 50. 39 for the first round, pretty much even Stevens. Zia Rahman, he's not the paciest of bowlers, just military medium. And just for that, you have the keeper coming up to the stumps and trying to ensure that the batsman doesn't go down the wicket, give him the charge. Again, does try to find that past the backward point fielder. Quick single, good calling, rather anxious from Mahmudullah Hasan Choi. Wanted to come back for the second. Denied by Mominul Haq on this occasion. Partnership now 31 of 30, pretty much run a ball. 5 of this over already. They'd gotten an early boundary in the last over. Would be looking for one in this one. And this is the man who's always looked to go for the more aggressive shots of the two. And he'll be fancying his chances. Now that he's come on, the keeper has gone further back up again. Can't understand that at all. He's gone back to his original position. He's up to the stumps for the last delivery. There he is. Short and again sort of missed timing into the shot in a hurry. They have observed that Mahmudullah Hasan Choi has made most of his runs playing good orthodox shots, staying in the crease except for that one big one over long on. So perhaps the keeper staying back, and again the keeper is up to the stumps against Mominul Haq. Quickly through for the single. I'd have thought it would have been the other way around. It's been Mahmudullah Hasan who's been more adventurous of going down the wicket and trying to take the attack back. Mominul Haq has always stayed back in his crease, hardly made a move forward. So just cannot understand the thinking. Anyway,
the ones in the field. And now he just stayed right behind, even for Mahmoud Al Hassan. Nicely struck. And a chase here. Oh, not the best of effort. Oh my goodness, yes, that can't be very happy for the bowler. It's gone for 4 runs to finish over number 14. It's 108 for 3. নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে, যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে, 99% পর্যন্ত জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, তোমাকে দেয় সতেজ কনফিডেন্স। নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলা। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। GPH কোয়ান্টাম কাঁচা আমের সাথে গুড গ্যারান্টিড। With that 4 in the last ball of the previous over, 46 is what Mahmoud Al Hassan has gone on to. He's looked very efficient, but maybe it's a bit fortunate with this rather lax effort in the field. Naeem Hassan really should have done better with that. Dive too late, much to the agony of the bowler. How could you have missed that? Whoops. Mistakes here and there, almost chance of a run out on the second grab, but eventually nothing transpired. Using his feet, Momin Ul Haq, well bowled with all the experience. Twain Bravo, and some looks exchanged. Yes, that's the game. That's it's what all about. Oh, wayward. Maybe it slipped out of his fingers immediately, saying sorry for that. Another extra ball, another extra run. 7.69 they're going at. Mominul seems to be trying to get a move on. Even in a couple of balls back, we tried to see that attempt of him going down the wicket. Here he goes again. The bowler sees him coming, bowls it down the leg side because he was moving across to the leg side, and all he can do is get a bit of pad on that. Yes, trying to use his feet yet again. Momin Ul Haq again followed and well bowled, making it difficult for Momin Ul Haq. Perhaps the pressure is building up on him. 15 of 19 prior to this over. What they've done so well, Kumula Victorians, is put the pressure back on the fielders. They ran for 5 runs, 7 runs in fact of the 5 deliveries, and a boundary coming of the last delivery. Just 2 of this over as of now, and that's what he does so well. Specialist in terms of bowling in the latter overs in this format. Slow one. The intentions for him to go for a big shot with the slowness of the ball, it does not allow him, and he has to check a shot. Yeah, taking the pace of the ball, making it very, very difficult for this pair at the moment. Score is at Nelson for 3. 3 more deliveries to go in this over. Low full toss, chips it up. Not enough power, simple enough for the fielder in the deep. The runs, the boundaries are running out. There's been a boundary about 4 balls back, but the thing is, it's not on a regular basis. This is something that they need to do now. Over about to come to an end, going at 7.64. Just that middle part of the innings, well, latter half of the innings, with the 5 overs remaining, they need to get a move on. Whoops. Stuck into the ground, that ball between bat and the ground. 5 of 5 of this over. Nahidul Islam, Karim Jannat,
Mahidul Islam, Onkon. These are the three batters yet to come. Wonder who the aggressor is going to be. Too much pressure on these two. Well, you'll be reasonably happy with the run rate being stemmed, the running. Again, missing out on a ball down the leg side, getting a single to finish over number 15, and Kumala move on to 114 for 3. আজকের ইন্টারভিউতে নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পেয়ে গেলে ভালো। পাবে। তুমি এখানে? ইন্টারভিউ শুরু করা যাক। হোম মিনিস্ট্রি চালাই, তো ফ্যাক্টরি কেন না? বাহ, ম্যানেজার ম্যাডাম, নতুন ঋণ। আমার উজ্জ্বলতা, আমার পরিচয়। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। শুরুটাই যদি ভুলভাবে হয় তাহলে কি আর শুরু হবে কোনো লং লাস্টিং স্টোরি? কুল বডি স্প্রে, 4টি লং লাস্টিং ফ্রেগ্রেন্সে। ভুল করো না, কুল করো। কাঁচা আমের স্বাদে গুড মুড গ্যারান্টিড। সন্তানের সুস্থতার জন্য বসুন্ধরা ডায়াব্যান্ড, ওর ভালোর জন্য। Steady growth for the Camilla Victorians. 114 for 3, 5 overs to go. Lintox into the attack and it's swept through the leg side for a single. It's at that stage of the game now where you start looking at projections, seeing where the Victorians can end, and more importantly for Fortune Barasal, what they can restrict them to. Oh, you're right. So 29 deliveries to go, 7 wickets in hand. You should be looking at least 10 runs on over from here. Oh, straight to hand, and the big man takes it. Lintott finally picks up a wicket. He was into his last over, and that's his job, the spinners, to take wickets in the middle. Yeah, and he takes a big one, the set man. Looks to try and free up the offside. That's the other one. Grips in the surface and Chris Gale takes a very good catch for a man that doesn't move very well, but he's excited. The young man, Hassan, has gone for 48 of 35. It's 115 for 4. And with it's time to have the Dettol germ-free strategic timeout. Audience watching from home can use this time to wash hands to ensure family safety. অরণি, তুমি নিজের চুল সামলাও। গরম ঘাম তোমার চুলের শাইন না নষ্ট করে দেয়। চুল সামলাবো, শাইনও করবো। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায়, যা গরম হোক কিংবা ঘাম, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। চুল সামলাবো, শাইনও করবো। আয়েলশা নাকি আরাম প্রিয়? উই ডোন্ট জাজ। এক ট্যাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। মাছটা আজ তুমি রান্না করে ফেলো না? মাছ ব্যাপার না, রাঁধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না। কাঁচা আমের স্বাদে গুড মুড গ্যারান্টিড। স্পেশাল মানুষদের জন্য মজাদার ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারে মিস্টার নুডলস, স্বাদ দাও ভালোবাসার। এখন লাইফবয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা আর ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফবয়ে। কাঁচা আমের স্বাদে গুড মুড গ্যারান্টিড। আপনার চুল কখন সবচেয়ে বেশি ঘন ছিল? যখন চুল পড়া শুরু হয়নি। চুল পড়া চুলের ড্যামেজের লক্ষণ। ট্রাই ডাভ হেয়ার ফল রেস্কিউ। এই নিউট্রিলক্স সিরাম আর 1/4 ময়শ্চারাইজিং মিল্ক চুলের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, চুল পড়া কমায় 98% পর্যন্ত। আনবিটেবল হেয়ার ফল প্রোটেকশনের জন্য ডাভ হেয়ার ফল রেস্কিউ এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি। অল টাইম ক্রিম রোল, ক্রাঞ্চি রোলের ভিতর চকলেট ক্রিমের ফিল্মি। অল টাইম ক্রিম রোল, মুখে দিতেই স্পেশাল ইনসাইড। আসছো, তোমাকে গোলাপের ভালোবাসা। তুমি